oli wakati mu program Uganda gye twagala, the Uganda we want. Nze Mulanzi Robert. Tugenda kutambula ffenna mu kaseera kano nga tuwayamu mu program eno Uganda gye twagala. Tubuuza ekibuuzo gwe munna-Uganda ali eyo alaba program eno n'okifumiitirizaako nga ne program bw'egenda mu maaso. Enkola y'emirimu mu gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwo bikuwa ekifaananyi kya Uganda gye twagala. Kirowoozeeko, enkola y'emirimu mu gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwo bikuwa ekifaananyi kya Uganda gye twagala oba gwe gy'oyagala. So mwabali ku Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ne online mwenna tubaaniriza. Olunaku olwaleero tuweereddwa omukisa okukyaza Madam Charity Ahimbisibwe. Amalala amannya kyemmanyi ajja gatugamba bwe gabanga gye gali. Currently she's the Executive Director for Electoral Laws Institute Uganda chapter. Abasinga kumwe mwamanyira nnyo mu Citizens Coalition for Electoral Democracy oba CEDU Uganda gye mwasinga okumbanga mumanyira naye right now she's the ED for Electoral Laws Institute Uganda chapter. She's our guest today. Agenda kutubuulira Uganda ye gy'ayagala okulaba. Kale nno nzikiriza nti mweteeseteese ate okuwulira the kind of Uganda Madam Charity Ahimbisibwe envisions. My name is Robert Mulanzi, so let's welcome Madam Charity Ahimbisibwe. Thank you very much, Robert. A very good morning from Kampala, because I had Robert saying there's an online audience, and many times I greet the US audience good morning when it's actually evening their side, and they keep wondering what is she saying. But a very good morning from Kampala, Uganda. Charity Kalebo Ahimbisibwe is my name. I am the Executive Director, like you've heard, of the Electoral Laws Institute, an institute that promotes electoral democracy, but on the front of raising awareness on precedents that have come out of court concerning electoral processes. So, Robert tells me ndine dembe eriogera in both English and Luganda. Njakuba switchinga oluusi nga mbabuuzaako mu Luganda. Obadde olinayo olulimi olulala? Nakugambye olunyankole n'oluwakanya. Madam Charity Ahimbisibwe. So, Madam Charity Ahimbisibwe is a trained political scientist from Makerere University. She's also a journalist who served with the New Vision for 10 years and also served with the Monitor newspaper for 5 years, and then moved on to governance, where she has been serving for 7 years. In the governance spectrum, specifically elections, I have looked at different aspects of elections, observed elections in Uganda and in the region, mainly observed elections in Somalia and Kenya. And I have also been to regional trainings and international trainings on electoral processes. Briefly, I could say that my 7 years work in the electoral and governance journey, which started in 2015 to date, has not been a very small one. It has been both exciting and frustrating, but I should also say very challenging, because it required standing firm on issues that are not ordinary for everybody. Bw'oba otunuulira ebintu by'okulonda bitambulira ku mateeka, kati ekitegeeza nti olina okuba nga otegeera bulungi amateeka n'ebikwatagana n'amateeka. And in that breath natandika n'ensoma amateeka era nkyasoma, naye mu budde si buwanvu nsuubira nga nabyo nja kubanga mbimaliriza ebyo. Madam Charity Ahimbisibwe mufumbo si mufumbo? Omanyi sitira kwogera nnyo ku bufumbo baana, because programs zembeerako ziri highly political, ziri highly governance.
kati si kyangu nnyo nti ogenda ku governance program ate n'oteekamu ebyobufumbo. Ndi mufumbo nnyo nnyo, nina omusajja omu, si mukazi. He's a man. And we have... kubanga ennaku zino waliwo asobola okugamba nti ndi mufumbo nga naye nga ye ayina obufumbo obugwe. Kati nze ndina okwesalirawo. I have to be very specific. These things are very critical. And why they are critical is because we live in very challenging times. Times that require us to remain as leaders and to provide leadership in a difficult terrain. So I am married and we have 4 children. My husband doesn't like me talking about him, so I will leave it. I will leave it at that. I am married to him. He is there in his world. I am here in my governance world, and I have 4 children who are growing in both the Lord but also growing in academics. No, I am actually an interesting species. Kanungu waffe. Ate bwembanga kanungu waffe ne budaka kamonkoli waffe. Yes. Ate obufumbo nembeera wa Ibanda. Obufumbo Ibanda. Yes. Kanungu waffe. Ne kamonkoli waffe. Which is okay. Naye walina okubaawo waffe original. Ne waffe. Waffe. Ate ensonga lwaki kiri bwe kityo kuba nze sikkiririza mu kugamba nti lwakuba ono maama ono taata ate kubanga taata yasinga amaanyi ate maama talina maanyi. Kubanga taata wange yankuza tukkiriza nti buli muntu yenna wa mugaso. Kati era maama wange yalina obuyinza bwe bumu naye. Taata kajjaffe yafa omwaka oguwedde, kinnuma nnyo kubanga yafa nga musajja muto, myaka 72. In fact gwe nandisinze okwogerako kubanga ye emirimu gyange yali azikiririzaamu nnyo ng'atuula nnyo ku TV okundaba. At 72. Ate nga yayagalanga nnyo okungulira ssaawa, kati sikyayambala ssaawa, byonna nabikyawa kuba simanyi lwaki Katonda yasalawo nga bwe yasalawo, kyajja bubi. Yali tatira kulwala nga tabeerako na bulwadde bwonna. Kati kyekyasinga okuntabula ekyo nti omuntu talwala talina bulwadde, ne bwe yagenda mu ddwaliro nga bwe bacekinga babeera bakugamba the heart is okay, liver is okay, chest is okay. Kati nga neebuuza naye kikyo ennyo ekimutwala. But yali ayagala nnyo Katonda, kati olw'okwagala Katonda nga bw'atunuulira abantu atulaba ng'abantu, tatulaba mu biti byaffe ebya tribe nti kuba nze nviira Mbarara ndi wa buyinza nnyo okusinga aviiridde Kanungu. Banye baffe Kanungu waliyo ennaku nnyingi, oba okusinga aviiridde Budaka Kamonkoli nayo waliyo obwavu bungi. Kati ye yalinga atunuulira Omunnayuganda mu kifaananyi kya Katonda ng'omuntu. Kati gwe nga bw'ozze nga bw'akukkiriza tasosowaza kintu kya tribalism. Okay. Madam Charity, oyogedde bulungi, bw'oyogedde ku taata yakukuza kutya Katonda, kindeetedde okubuuza just bantu kumanya before we go into the kind of Uganda we want to see, but I'm tempted to ask you, when you look at our country, we always praise ourselves, the Bwanga, Mukama, the percentage bamanyi sound machinana plus, and I want to ask you, how can we really have the God-fearing nation? Maybe we can begin from there. I want to disappoint you a bit that this constitution which I hold today does not recognize Uganda as a God-fearing nation. In Article 7 of this constitution,
It says that Uganda is a secular state. Non-adoption of state religion. Article 7 of the Constitution, it is in chapter 2. Uganda shall not adopt a state religion. So tetuyinaayo kukkiriza kumu okukkirizibwa. In other words, Ssemateeka yali agezaako nnyo to allow people to express their religion the way they feel it. Bw'obanga you are customary or traditional, sigala ng'okkiririza mu customary ne tradition. Bw'obanga oli musiraamu, kkiririza mu busiraamu bwo. Bw'obanga oli mu kristaayo, kkiririza mu bukristaayo bwo. Naye nga eggwanga tetujja kuvaayo na kukkiriza kumu nti oba tugambe nti tuli bakristaayo oba tuli basiraamu oba tuli ba traditional. We shall not have a state religion. Kati ekyo tekikwatagana bulungi nnyo ne motto yaffe, for God and my country. Kuba tubeeranga abagamba nti for God, kati God ki ono gwe tugamba wali mu motto? Kuba mu motto tugamba for God, and that God is capital G. Ante kati God exactly, kati God ki gwe tugamba wali mu motto ataliwo wano mu state religion. Fe abagamba mu ssemateeka nti nedda kakati tuli free. Nkitegeera okuva ku mateeka g'ensomye nti ekyakireetawo ekyo twali tuva mu kiseera ekizibu ennyo. Twali tuva mu kiseera nga twalina political parties wano mu Uganda. Nga buli political party esoosowaza a particular religion. Nja kugamba nti ekanungu ewaffe batulugunya nnyo abantu ba UPC because they were Protestants. Ne batta ente zaabwe. Nze jjajja wange jjajja wange baasala ente ze kuba yali wa UPC nga mu Protestant, nga abakatuliki basala ente ze ne bazitta zonna. Nga waliwo obukyayi obw'enjawulo era bwe nali nga nkulaawo singa si muzeeyi wange kunnyamba kutegeera nti it's not about religion and it's not about tribe. Nandibadde nga omukatuliki simwagalirako ddala kuba olw'ebintu bye baatutuusaako. Jjajja wange ne bamwavuwaza nga bw'osobola okitegeera. He had over 1,500 heads of cattle. All of them were cut. He had a plantation of 5 acres of matoke. All of it was cut. And it was cut by Catholics simply because he was a Protestant and in UPC. Kakati mu kiseera ekyo waliwo ezo entalo ezaaliwo ezityo. In fact, my grandfather, the case is even there. Eric Tibebaga, it's there in the jurisdiction of Uganda. If you go to the case law, mu mateeka tuyina what they call case law. That cases become the laws you can reference. Okudefendinga. Yeah. So when you search for him, you can find that case. It's there. Kuba yagenda mu makooti kati n'aloopa ebintu nakyo. Mbadde ngezaako okukubira ekifaananyi ekisobola okuba nti kyaleetawo kino ekyokugamba nti mu ssemateeka tebasalawo one religion. Kati embeera yali nti abaprotestanti baali tebaagala abakatoliki nga tebaagala abaprotestanti, abasiraamu nga bagezaako nga namba zaabwe si nnyingi naye ate nga bo nabo baali weebali wano. Kati nga waliwo kye tuyita religious hatred, ate nga waliwo mu madiini ne mu nzikiriza. In fact ng'osanga nti omuprotestant tasobola kusomera mu ssomero ly'omusiraamu. Nga kiri nti omuprotestant ogenda otya mu ssomero ly'omusiraamu ate nga n'omusiraamu bagezaako nnyo okulaba nti bamuziyiza okugenda mu ssomero ly'omuprotestant. Kubeera bw'otambula ku byalo ogalaba nga geeyawudde ery'abaprotestant liri eri, ery'abasiraamu liri eno, n'ery'abakatuliki liri wansi eri. Ate era ne bw'oba ng'otuukawo nga bakugamba lino ssomero ly'abakatuliki. Ekyo ekisooka. Ekitegeeza nti buli ky'ogenda okusomayo ky'abakatuliki.
so ng'ate sikyandibadde bwe kityo. Ate mu masomero agamu, in fact nakati bw'ogenda mu masomero ag'Abakatuliki, they don't have a lot of liberty okukkiriza omusiraamu okusabanga mu busiraamu bwe oba omuprotestant okusaba mu buprotestant bwe. Ate nga bw'ogenda mu protestant schools ojja kusanga nti bakkiriza Abakatuliki okubeera mu dining hall ne basaba in the Catholic faith, baprotestant ne babakkiriza okusaba mu buprotestant obwabwe, n'Abasiraamu ne babeerako gye basabira. Kati ate bw'ogenda mu Muslim schools, nze nasomera Nabisunsa, ssomero ly'Abasiraamu, naye baalinga batukkiriza okugenda mu Kakumba Chapel, aba Protestants that is. Kati Abakatuliki nabo nga babakkiriza okugenda mu chapel yaabwe yali naye eri Kyambogo. Kati nga tulina those demarcated days ku Sunday, we must. Era nga batugamba nga tujja ne Bayibuli zaffe zo tuzisoma, nabo ne basoma Quran. Ekintu kyokka kye twakolangayo Nabisunsa bwe kyatuukanga ekiseera kya exam nga batutwala ku mosque ne batusabira dduwa. Naye ensonga lwaki batusabiranga dduwa, bo baali balina okukkiriza nti baba bakusabira dduwa kukuyamba kuyita. Bowe kutunuulira gwe asoma nabo ate nga you are under them, they are training you, they are educating you. Exactly. Naye nga baali balina a bit of that liberty. Naye egenze ekyuka, nabo bagenze bakyuka nga baddayo eri. I think maybe balabira abalala simanyi. Yeah. So bwekityo bwekyali nekituleetera okuba nti ne bwekituuka okugamba nti tusalewo tuli Bakatuliki ng'eggwanga, kijja kuleeta disparity oba okulwanagana. Bwe tusalawo nti tugenda kubeera ba Protestant nga tugenda kuleetawo olutalo, tujja kweyuzaamu ng'eggwanga. Ate bwe tugamba nti tugenda kubeera Basiraamu nga nabo tugenda kweyuza ng'eggwanga. Ate bwe tugamba nti tusigaddeyo nga traditional beliefs. Era nawo nga tugenda kweyuza. Abasiraamu tebajja kwagala byakusabira. Abakatuliki the same baba Protestant. Kati ne wajja revival of course. And it's for us twagala nnyo giyita the Western revival. It came from Western Uganda. There was a period of revival gye baabuliramu enjiri ya Yesu Kristo abantu ne balokoka. Kati ate omulokole ye tasalawo nti oba ndi mu Protestant, mu Katuliki oba ndi Musiraamu, omuntu yenna Bayibuli egamba jangu nga bw'oli. So bas Bayibuli kyegamba bwe tutambula. Kati nekibeera bwe kityo. Kati olw'ensonga eyo, I think the framers of the constitution baabirowoozaamu ne bagamba okay, okusobola okubeerawo mu bumu, kubanga ssemateeka ono asosowaza ekintu eky'obumu. Ekintu kiri kyentandikiddeko ekya muzeeyi nti taata wange kyandibadde tekiriimu kusosola n'okusosowaza. Yanne wandibadde okimanyi bulungi Robert nti okusosowaza weekuli. Wano wetubeera abantu basosowaza, buli omu asosowaza wuwe. Naye bwe natuuka wali okugamba Uganda nze gye njagala, ogenda kulaba nga nze okusosowaza nkukyawira ddala. Okyali mukundiisa pointinga ku kya God fearing nation. Yes. Kati njagadde nnyo nti nkujjaawo ng'okitegeera bulungi nti sema ate nabo baali for God and my country. Which God were kakati for God and my country eyo yafuuka moto yaffe. Yes. Ate yo mu moto yali developed by different people. Si framers of the constitution be developing a God and my country motto. Okay, yeah, I see the difference. Ne emblem zino national emblem Grace ibingira yazanya nnyo a significant role. Ate jjukira ye yali mu Katoliki. Kakati nga ye akkiririza mu Katonda. Ono omuyimbi wo limba lw'eggwanga. Bonolabanga ekifaananyi kya Kakoma. Era n'ateekamu o Uganda, may God do what? Naye so n'okiraba nti Katonda ajjira mu nnyimba n'ajjira ne mu moto. Naye ate wali tugambye ssemateeka twogedde ne tugamba nti no kyokka nga ate ssemateeka ono
tugenda okutambulira kwe tusinziira za foundation. Bw'obanga oyogera ebintu by'obufuzi tosobola kwogera bufuzi nga toyogedde ssemateeka ate ngenda kukuyigirizanga bwe nsobola okusobola as much as I know in the legal jurisprudence what it means. Some constitutions are extremely rigid, some are flexible, and some are rigid flexible. Nga batuulaawo wakati bwe bati. Bataataamuko tugwawa eyaffe egwawo. Kakati eyaffe. Eyaffe ya Uganda's constitution where do our constitution belong. Kakati era constitution eyaffe eggwa wakati awo. Waliwo weetuuka ng'eringa eri rigid. Naye ate waliwo weetuuka n'erabika ng'eri flexible. Kubanga weetuukira ng'eri rigid weewali we tuyina obuwaayiro or we have entrenched clauses. And these clauses, to amend them would require a referendum. Nti mulina okuddayo mwebuuze. Yes, ne beesalirawo kino tukyagala, tetukyagala. Tuba tetukyagala kisigalirayo nga bwe kiri. Naye ate flexibility weeri nti ssemateeka kennyini alina obuyinza obugamba nti it can be amended with a majority in parliament. Waliwo obuwaayiro obumu obukkiririzibwa okukyusibwa. Nti tugenda kukwata ku tteeka lino. Bameka abagamba ye. Yes. Mabale betwasindikayo mu parliament. Yes. Ne bawanika emikono 3 Yes. Neriyitawo. Kakati awo wetwogerera ku flexibility. So eyina both semblances. Naye gy'oba ogisoma obulungi, it's a good document. Nga constitution. I know to tell you, naye kati wali otujjawo kiri kive mu kkubo tuyingire mu bintu ebyo. Obadde ogamba what is a God-fearing nation? How can we achieve it? Wakati wali tetusobolera kukwatamu naffe eryo etteeka teriri flexible. Liri flexible. Kati bwe tunaalikwatamu tuteekemu ddiini ki? Tugende mu referendum. Anti kati katusuubire nti kale tugenze mu referendum. Tubabuuze nti ddiini ki gye tuteekamu. Tugambe nti Uganda is a religious nation. And then ekibuuzo kyapa what do you mean religious as in? Tugambe tutya kubanga kakati yo ssemateeka wano mu 7 kennyini nva kusomera. Uganda shall not adopt a state religion. Ekitegeeza ng'eggwanga temuyinaayo religion emu gye mukkiririzaamu. For you open. Kati ssemateeka kati ffe bino bye twogera mbu Katonda tumanya Uganda ggwanga eritya Katonda. Tuli mu katemba. Muli mu katemba kubanga Nedda. Abantu bakimirira n'akwata omuzindaalo n'asaba essaala. Uganda eggwanga eritya Katonda. But you have not adopted one religion. Kati kankugambe like in Saudi Arabia. Saudi Arabia, their constitution says this is an Islamic state. Nothing. It is clear. It tells you it is an Islamic state. It is therefore telling you, you have arrived, you're in Saudi Arabia, you should understand it's an Islamic state. You will move with us the way we are in our Islamic state. So you're going to put on our hijab, you're going to put on our... And the same thing with Abu Dhabi. Their constitution, the United Arab Emirates, states it is an Islamic state. Kakati wano... Kakati, for them, they say they are a God-fearing state. And I think that is why Kudola, I've not read the American Constitution. Maybe it's one thing I should task myself to do. I didn't read it because I'm not an American citizen. Secondly, balina ebyabwe bye bakkiririzaamu nze bye sikkiririzaamu. God-fearing state. God-fearing nation. God-fearing nation is possible. Is possible kubanga bwe tusinziira mu mateeka, we can explain it this way. A state is a subset of a nation. Okay? Oba okubya ekissaako ekinene. Nation yennyini. State ke katono. Nti nation egatta ffenna. Ka state
ke kamaneginga relationships zino zonna east west south ate kati wano ssemateeka kye yeesibyeko yeesibye ku state yeesibye kana akatono ssemateeka yeesibye wano mu musanvu ngagamba shall not adopt a state wano kana akatono not a nation teyeesibye ku nation kakati ekitegeeza nti in that lacuna you can therefore argue that it's a God-fearing nation. Bwe mubanga abakristaayo mmwe abasingayo kubanga waliwo gap eyo eriwo mu mateeka nago galinamu gaps. That's why bw'oba osoma amateeka buli kyosoma bagamba there is an exception to this rule. The principle is this, but there is this exception. Waliwo kano. Buli saa babeera bateekawo exception. Bayinza okugamba nti a third party cannot ask for a state, but the exception is this. Nga nawe muyinza okugenda ne musaba omulimu ne sivinga zezimu ne bagamba naye ono amanyi ku Luswayiri. So there is always an exception. So being that there is an exception, ate nva kulaga nti nation yenene state ke katono. Ate nga olaba ba framers bayogera ku state tebayogera ku nation. Nation bwebanga abantu abasingayo mu Uganda nga bw'okigambye 88% bakristaayo, then it can be called a Christian nation. Nga tetwatakinze denomination. Yes. Now, it can be contested by anybody at any time based on the constitution. Kubanga lwaki tubeera tulina amateeka tugayina okuteekawo embeera ey'obutebeekavu or law and order in society. Otherwise buli omu yandisazeewo n'akola buli kyayagala ne mubeerawo in a lawless society. Naye amateeka weegali okutuyamba okutambulira mu ngeri gye tusobola okukkirizanyaamu kubanga buli omu alina endowooza ye, buli omu alina enzikiriza ye, buli omu alina engeri gye baamukuzaamu. Kati gwe Robert simanyi bakukuza ng'oyagala abakiga oba tobaagala. Waliwo bagamba omukiga yankubye ekikonde saagalirako ddala obasanga bali kukamutuuka lwamulaba n'akalina kye yali amukoze nga yagala mwambalira lwamukiga oli oba ne bagamba nti abagwere bantama kati nzize buddaka oba n'agamba omugisu bannange saagala n'empulira omugisu kiwulidde. Buli omu baamukuza mbeera ze. Nkugambye nti singa teyali muzeeyi wange nange nandibadde nga ndinamu kali abagungi bano kye baatukola. Okitegeera. So how do we grow a God-fearing nation? One, we need to recognize that everybody has a belief system that they believe in. Two, that if it is true that you believe in the faith in which you believe, can you live according to that faith? One thing I know, buli munzikiriza yonna, it is about good and bad. Tewaliyo nzikiriza newayankubadde eya African tradition esosowaza obubi. Ezo neera zigamba olina okuba ow'empisa, olina okuba omuntu omulungi, olina okuba ng'okola bikola birungi. Even the African tradition abeeyita ba traditionalists nabo balina basic minimum gye tutandikirako. Walina okubeerawo ekirungi n'ekibi, ate omanya nti kino kibi nnyo, kino kirungi. Naye nze ng'omuntu akkiririza mu Yesu Kristo, nzikiririza mu Bayibuli era ntambulira ku nnono eza Bayibuli nga bw'owulidde nga nkusomera ennono eziri mu constitution. Nange ntuuka ekiseera nga nsoma nnono ku nnono eya Bayibuli. Eno egamba ki? Egamba nti ono musaasire oba si musaasire. Egamba ono mukyawe oba si mukyawa. Nange ntambulira ku nnono ya Bayibuli. Siina kirala kye nzikiririza mu kitabo ekyo kye bayita ki? Bayibuli. Ate buli omu alina okubeera ng'alinako kyakkiririzaamu.
ate nga kyakkiririzamu nga bw'oyogedde ng'akitambulira ng'okitambuliramu bukkiriza tokkiriza n'okirekawo n'okisuulaawo kyo kikuyigiriza ki kikugamba ki kati omukatuliki akkiririza mu bayibuli simanyi oba naye nga it's a bible omuprotestant akkiririza mu bayibuli omulokole akkiririza mu bayibuli kakati omu seventh day akkiririza mu bayibuli naye omusiraamu yakkiririza mu Korani naye era ne bw'okwata Korani yaabwe n'ogisoma nayo eyina good and bad eyina webagamba kino osobola okikola ne African traditionalists balina ekiseera gye batuuka ne bagamba nedda naye naawe okisusiza emboozi ekigambo gye kyava eyo tekisussa so a God-fearing nation is a nation that works according to the belief systems laid down by God. And for me, I believe in the Bible. Laid down by God in the Bible. Nze ng'omukristaayo eyo position yange. Okay. Now so, that doesn't mean that another person who has another position is not welcome. Okay. Of course, you're giving us, what you think. Yes. And what you think is best for our country. Yes. So in your view, gogamba nti byetukkiririza mbwe banga Bayibuli kyegamba tutambule nga Bayibuli bwegamba olwo God-fearing nation tujajjefuna bugenda tosobola kubba bwegamba totta Bayibuli ekugamba totta bwegamba tokyawa tosobola kukyawa kuba lwaki okyawa osinziira wa now njagala kugenda mu Uganda gy'oyagala naye ondeetedde okulowooza n'okubuuza because when we say that 88 or something percent Christians ate bw'otunulira ebikolebwa tebiraga nti no ddala ebitundu 88 ku bannayuganda bamanyi Katonda. So now should we say nti bano ababikola bo bakkiriza ekyo nti tukole, that's what they believe in, that tukole ngenda kunyumizaako wano speaker wa parliament, former speaker bamuyita Rebecca Kadaga yali nga asaba naffe mu All Saints Cathedral Kampala ng'akkiririza mu Bayibuli naye ekiseera kyatuuka n'agenda eyo nti agenze mu hills ez'ebusoga zimusigaze mu ntebe ye. Bwe baamubuuza nti naye ate oli mukristaayo ate kati wagenze otya okwebuuza ku bajjajja, sipiika n'agamba nti ne bajjajja abakkiririzaamu. Kati awo gye njagadde okulaga enjawulo. Bayibuli egamba nti ojja kukkiriza Yesu, omanye nti ajja kukukuuma mu mbeera yonna, oba nnungi oba mbi, oba bakutisiriza. Nze Robert sikulimba, Katonda yankuuma mu budde bw'okulonda. Singa yali si Katonda sandibaddewo. Siina gwe mmanyi mu State House, siinaayo gwe mmanyi, siyina oba bwe bammanyi simanyi, naye nze siyina gwe nkola ki? Omuntu yekka gwe mmanyi ye Katonda. N'omulala gwe mmanyi yali muzadde wange kajje afe, tata wange ne mama wange. Mama wange ye waali, Katonda mwebaza. Abo be bammanyi nange ne mbamanya, naye abasigadde state operatives abamu mbamanyi, abamu sibamanyi. Yes, operatives mbamanyi. Waliwo be nakola nabo, benzize nkola nabo, waliwo abazze nga banzikiririzaamu, waliwo abamanyi bye nsobola okukola ne bye sisobola kukola. Naye mu budde obwo bwali kiseera kya kazigizigi nga buli omu asalira munne omusango, nga ne bw'oyogera amazima geekuusa mu kutunula ng'agatali amazima. Uganda eyina ekintu kyekoze ng'efuula aboogera amazima okubeera ababi, ate nga bo aboogera obukuusa bafuuka balungi. Ovuma president ng'ovaayo oli wakabi gudi oba bw'obba tuleke bw'obba tusooke tukireke n'obba sente nnyingi zonna n'okolayo corruption scandal eyakabi, gwe wakabi
oba notta Abannayuganda abangi ennyo naye lwakuba ottidde muntu gw'olowooza nti gw'osanyusa Katonda ayagala notta abantu. Ate bw'oba okutte ssemateeka oba ng'osoma amateeka bajja kukugamba nti schools of thought ziri nnyingi. There is a positivist school of thought. Abo ba positivist bagamba nti amateeka gaviira wa Katonda ne gabeera handed down to people. Bebalowoleza mu bulamba. Positive. Simanyi. Nga balowooza bulungi. Bali progressive. Positive school of thought. Kwa waliwo sociological school of thought. Waliwo a Marxist school of thought. Kati ba Marx bo bakkiriza nti there is a capitalist class. Oba waliwo dominant class who oppress the lower. Ate ng'okiraba nnyo wano mu Uganda kati kize kikula ate kati rire kituufu kize kikuliriza waliwo saawa zino Robert, I don't even know why I'm calling you Joseph. Waliwo abantu nga tebasobola ku affordinga fuel. Ne waliwo abatakirowooza kwazukuka ku makya n'agamba 1 million teeka mu moto kuba 500,000 naziteekamu. Iyo waliwo omuboyogedde kati boyogedde boto ne mujjuki. Twade tuyina discussion n'agamba ennaku zino nga okutambulira mu Kampala kirungi. Jamu takyakwa. Okiwulidde. Nga tekirina kyakimukwata. Tekirina kyakimukwatiddeko. Marxist yali awo. Muterevu oyo Marxist theorist Karl Marx bwe yagamba the law is about these great people who are the dominant class. They come up with the laws to oppress this lower ordinary person. Exactly. Naye bali ba positivist bone bagamba kwaliko omusajja nga bamuyita Thomas Aquinas. Yena agamba nti nedda it is about the laws handed down by God. Bosoma mu Judges, God hands down the law. Moses bamuwa amateeka. Gali ku lusozi Sinai. 10 ne bagamuwakirira ogabasomere kama bwati bwagamba. Kakati bwatyo bwe bakkiriza aba positivist school of thought. Nti amateeka gavawa wa Mukama. Naye ate kati ffe ng'eggwanga situgamba nti oba gava wa Mukama oba gava ffe tumanye nti tulina amateeka gaffe gegano gegakolera wano mu Uganda yaffe naye ate we are also bound by international and regional frameworks, and I will have a bit of discussion on the international and regional frameworks when I've finished. Okay, fine. Naye for now tujja kusobola okubeera ne Uganda ennungi egoberera amateeka ga Katonda singa tutambulira mu kukkiririza okwaffe nga tugoberera ebitabo ebituukirivu bye tukkiririzaamu. Weewaawo ekitundu ekisooka mutukkirize tukikomye wano ne Madam Charity Ahimbisibwe ono nga ye Executive Director wa Electoral Laws Institute Uganda chapter. Bwe tuli naye atusiigire ekifaananyi ekya Uganda y'ayagala okulaba. Akusiigire ekifaananyi ekya Uganda etya Katonda nga bwe tusobola okugifuna. Kale mu byonna byayogedde gwe Munnayuganda okoze buvunaanyizibwa ki okutuuka ku Uganda gy'oyagala. Tukkirize tukome wano tujja mweyongeza mu kitundu